Il existe des lueurs terra o les lois de la logique semblent suspendus, des forêts o la GPS cesse fonctionner, o les chaînes de recharge perdent la trace sans raison apparente, o des personnes disparaissent en plein jour, et ne sont jamais revues. Ce ne sont pas des légendes urbaines ni des contes pour effrayer les touristes. Ce sont des cas documentés enquêtés par les autorités en registres dans des archives officiels que de nombreux gouvernements préfèrent garder sous silence. Certains de ces forêts portent des noms que les habitants prononcent en chuchotant. D'autres apparaissent sur des cartes officielles, mais avec des avertissements que peuvent osent ignorer. Ce qu'elles partagent toutes. C'est une caractéristique inquiétante. On talks anormalement ilove de disparitions qui défient toute explication rationnelle. Des personnes qui connaissent parfaitement les terrains, qui transportent du matériel de communication, qui étant accompagnés, ont simplement disparu comme si elles n'avaient jamais existé. Les sciences tentent de donner des réponses. Les géologues ont analysé la composition du sol. Les biologistes ont étudié la faune et la flore. Les psychologistes ont proposé des théories sur la désorientation et la panique, mais aucune explication n'y parvient à couvrir tous les cas. Car dans ces forêts les schémas de disparition ne suivent aucune logique connue, ce qui n'est pas un parcours pour les sceptiques qui cherchent confirmation de ce qu'ils croient déjà savoir. C'est une enquête sérieuse sur 20 forêts réels ou des disparitions documentées ont les des familles sans réponses, des inquiétants sans conclusions et des communautés entières vivant dans la crainte que la prochaine a disparata pourrait être quelqu'un de proche. Si les mystères que la science n'est pas encore reçu de vous fascinant, si vous cherchez à comprendre les limites entre l'explicable et l'incompréhensible, alors abonnez-vous à cette chaîne et activez la cloche, car ce que vous êtes sur le point de découvrir changera votre perspective sur les lieux que vous pensiez connaître, et peut vous faire-t-il réfléchir deux fois avant de vous aventurer dans la forêt la plus proche. Forêt, Okigahara, Japono pai de Dumont Fuji s'estend masse de 38 km cars connu sous le nom de mer. D'arbres son nom officiel est Okigahara, mais les habitants, la Poland, Jukai, la forêt, o les gens vont disparaître, path métaphoriquement, littéralement, chaque année des équipes de recherche organisées par la police japonaise parcourent ces sentiers en trouvant des corps, certains récents, d'autres gratuits des squelettes quiescent. Depuis des années entre les récits, la végétation est dense que la lumière du soleil pénètre et peint la canopée. Le sol est couvert d'une épaisse couche de mousse qui amortit chaque créant un silence absolu qui désorienterait même les randonneurs les plus expérimentés, les boussoles deviennent erratiques en raison des propriétés magnétiques de la roche volcanique sous le sol. Les appareils GPS perdent fréquemment le signal. Et dans ce silence, dans cette obscurité, dans cet isolement technologique, les gens disparaissent, les registres officiels documentent qu'en 2068 corps sont trouvés dans la forêt. En 2003, le nombre a atteint 108. Après cette année, le gouvernement japonais a cessé de publier les chiffres, non pas parce que les décisions ont diminué, mais parce qu'il craignait que les chiffres croissants ne transforment la forêt en une destination pour ceux qui cherchent un lieu isolé pour mettre fin à leurs jours, mais les patrouilles ne se sont pas arrêtées et les découvertes non plus. Haruki un garde forestier qui travaille plus de 20 ans dans les patrouilles nocturnes, a raconté dans une interview que ce qui le perturbait le plus n'était pas les corps qu'il trouvait, mais les objets personnels abandonnés au milieu du chemin, des sacs à dos avec de la nourriture intacte, des téléphones portables éteints, des chaussures soigneusement placées l'une quitte des lecteurs, comme si leurs propriétaires avaient décidé, en un instant, qu'ils n'avaient plus besoin de rien du tout. La propriétaire d'un petit café, situé à l'entrée de la forêt, est personnellement intervenu dans plus de 160 cas pendant 30 ans de travail. Sa stratégie est simple mais efficace. Il observe ce qui arrive, celles orbit un regard perdu, sans cameras ni équipement durant l'année. Il s'approche, offre du café, engage des conversations apparemment anodines. Il sauve des vies simplement en demandant êtes-vous sûr de vouloir entrer au jeu. Mais tous les esprits d'Okigahara ne sont pas des personnes en quête d'une fin. Il existe des cas documentés de randonnées expérimentés qui sont entrés en groupe et ne sont jamais revenus. En 1994, une équipe de 5 géologues effectuait des études de composition du sol lorsque l'un d'eux, à prise de l'avance de 50 mètres, quand ses compagnons
Sant arrives 0.0 ildevata IELTS nor truve oken, trace, ni I imprints, ni signus de lut, ni equimen, abandon, la recherche cest, et independent, du semens, suncor n'a jamais été trouve, les autorités en install, des cameras de securit, o points docs les plus frequent, des panneaux en japonais et en anglais exhortant, so qui envisagent d'entre, a reconsidera, leur décision. A penser à leurs familles, a chercher de l'oid mais, chaque année, des dizaines de personnes ignorant les avertissements et chaque année les équipes de recherche organisées depuis 1960 poursuivent leur travail. Aokigahara n'est pas seulement une forêt avec une histoire tragique, c'est un lieu la frontière entre la choix humain et le mystère inexplicable c'est bruit bien que de nombreux. Cas ont des explications claires et dans la russes, il en existe d'autres qui restent sans réponse des personnes qui sont entrées avec l'intention claire de sortir, qui transportent des provisions qui ont informé d'autres de leurs itinéraires, et qui ont simplement disparu dans ce silence absolu que la mer d'arbres garde avec une indifference troublante. Forêt du Hojabachu Roumanie, au abords de Cluj-Napoca, duim plus grande ville de Roumanie, existe une forêt de 200 hectares que les habitants évitent n'en pas, superstition infondi, mais pas, des experiences transmises de génération en génération, des experiences qui incluent une disorientation, extreme des sensations inexplicables de panique et dans les cas les plus inquiétants, des disparitions, qui défiant toute logique. Hoja Buchu, porte le nom d'un burger, qui disparo, dans la forêt, avec un troupeau, de 200, moutonzo, dix nouvim, si colo changde, animaux na y trouve, aucun trace du burger na y trouve. Comme si la terre les avait inglodes complètement, depuis lors, les registres locaux documentent, des dizaines de cas similaires. Des personnes qui sont entrées et n'y sont jamais sorties, des animaux qui refusent de franchir certaines limites de la forêt, des arbres qui poussent de manière tordue et contre nature comme si quelque chose les avait déformés depuis les racines. Le cas le plus célèbre et le mieux documenté est celui d'une fillette, des 5 ans qui de 5 ans la forêt en 1968. Des recherches exhaustives ont mobilisé des centaines, des phalantaires pendant des semaines, aucune preuve de sa localisation n'a trouvé. 5 ans plus tard en 1973, la fillette est réapparue exactement au même endroit où elle avait été vue pour la dernière fois. Elle portait les mêmes vêtements, elle n'y montrait aucun signe de dénutrition. D'exposition au de traitants et le plus troublant, elle n'avait aucun souvenir des 5 années écoulées. Les médecins qui l'ont examiné n'ont trouvé aucune explication. Les psychologues qui l'ont évalué ont confirmé qu'elle n'y montrait aucun signe de traumatisme récent. Son état physique était inexplicablement normal pour quelqu'un qui avait supposément disparu pendant 5 ans. Les autorités ont enquêté sur d'éventuels enlèvements mais il n'y avait aucune preuve de tiers impliqués. La cas reste ouverte dans les archives officielles remains classés comme inexplicable, mais CNSPA la seule. En 2006, une équipe de biologistes de l'Université Beaulieu a réalisé une étude extensive de la flore de la forêt. Pendant 3 jours, ils ont documenté des anomalies écologiques qu'ils n'ont pas réussi à expliquer des arbres centenaires qui n'y montrent aucun signe de une zone circulaire d'environ 100 mètres de diamètre au absolument rien pousse. Bien que les analyses du sol n'ont révélé aucune contamination ni anomalie chimique au centre de cette zone. Une sensation oppressante que tous les membres de l'équipe ont décrite de manière identique comme si quelque chose d'invisible les observait. Les témoignages de ceux qui ont visité Hoja Buchu sont cohérents. Ils décrivent une sensation de malaise qui commence dès qu'ils franchissent certaines limites de la forêt. Des nausées soudaines, des maux, des titres intenses, l'impression d'être suivis bien qu'il n'y ait personne d'autre en vue. Des appareils électroniques qui fonctionnent parfaitement à l'extérieur de la forêt commencent à dysfonctionner, sans raison apparente. Des caméras qui capturent des orbes de lumière qui n'étaient pas visibles à l'œil nu. Des enregistreurs audio qui enregistrent des sons que personne n'a entendus pendant l'enregistrement. Des chercheurs perumo de toute l'Europe visite la lue pendant des décennies. Certains affirment avoir capturé des preuves d'activité inexplicable. D'autres sont revenus sans conclusions mais avec la certitude que quelque chose dans cette forêt n'y fonctionne pas selon les lois naturelles que nous connaissons. Des sceptiques qui sont entrés avec l'intention de démentir les histoires sont sortis sans pouvoir expliquer ce qu'ils ont vécu. En
milkangs ungroup de tourists alamans camp dans la forêt en ignorant les avertissements des guides locaux. La lendemain matin les tonks on tit trouvis vidis il niavit, oking signe de lutte, oking imprint indiquant oils etant ales, oking equipement manquant sauf les touristes somams 3 jours plus tard ils and apparis dans un village à 50 km de distance, desorientis et sans mémoire de comment ils etant arrives là. Toast on decrete day, raves vifs de lumières dans la forêt, mais aucun nice, souvenait avoir quitté le campement, hoya butchu reste ouvert au public, il n'y a pas de restrictions officielles pour la visite, mais, les résidents de Cluj ne poca connaissent, les histoires étiquantes quelqu'un mention des plans, pour camper lopus la réponse locale est toujours la même vous pouvez voir, mais, si vous entrez, après la tombée de la nuit, assurez-vous de savoir exactement où se trouve la sortie, car la forêt, ne vous laisse pas toujours la trouver. Forêt 3, Triangle de Bennington, Vermont, États-Unis, entre 1945 et 1950. 5 personnes ont disparu dans une région boisée du Vermont connue maintenant sous le nom de Triangle de Bennington. Elles n'ont pas disparu sur une période de décennies. Elles ont disparu en l'espace de 5 ans. Toutes dans des circonstances qui ont défié les capacités de recherche et de sauvetage, les plus avances de l'époque, toutes sans les aucun trace permettant aux autorités de comprendre ce qui s'était passé. La première fois midi rivers, un guide de chasse de 74 ans qui connaissait chaque sentier, chaque falaise, chaque source de la région comme essai poché, le 12 novembre 1945, il guidait 4 chasseurs près de Hell Hollow, une zone particulièrement dense de la forêt de Glastonbury. Il a pris de l'avance sur la route de quelques mètres seulement, quand les chasseurs ont tourné au prochain virage du sentier. Rivers avait disparu, la recherche immédiate n'a trouvé aucune empreinte, il n'y avait aucun signe qu'il soit tombé dans un raven. Il n'y avait aucune preuve du talk animal ils ont entendu. La recherche pendant des semaines, mobilisant des centaines de villes. La seule chose qu'ils ont trouvé fut un mouchoir appartenant à Rivers découvert, moi plus tard par un randonneur, sur un sentier au sud de sa dernière position connue rien d'autre, un homme qui avait vécu toute sa vie dans ces forêts s'était évenu existe, n'avait jamais existé la case de Paula Weldon fut encore plus de la jeune fille de 18 ans étudiante au Bennington College, a décidé de marcher sur le long trail le 1er décembre 1946 était. Un après-midi clair, le sentier était bien balisé. Paula n'était pas une randonneuse novice, elle informe ses colocataires de son plan. Un couple de personnes âgées la vue marcher sur le sentier vers 6 heures. Ils l'ont vu tourner et en virage quand ils sont arrivés à ce même virage quelques minutes plus tard. Paula avait disparu, plus de 1000 personnes ont participé à la recherche. Des avions ont survolé la zone. Les FBI s'est impliqué dans l'enquête. UANI, récompense de $5,000 et offert. UANI, somme considerable pour l'époque. Ils n'ont absolument rien trouvé, ni vêtements, ni équipement, ni signe que Paula Weldon et là. Le sentier n'avait pas de sorties latérales dans ce tronc. Il n'y avait pas de ravens ou elle aurait pu tomber. Elle est simplement disparue dans un tronc droit des chemins ouverts. James Tedford a disparu de manière encore plus impossible. Le 1er décembre 1949, il est embarqué dans un bus à Burlington, Vermont, à destination de Bennington. Plusieurs passagers l'ont vu pendant le trajet. Il parlait occasionnellement avec ceux qui étaient tous près de lui. Ses bagages étaient dans le porte-bagages au-dessus de son siège. Quand le bus est arrivé à Bennington, Tedford n'était pas là. Ses bagages étaient toujours là. Un arrêt de bus vert reposait sur son siège vide. Personne ne l'a vu descendre. Le conducteur n'a enregistré aucun arrêt non programme. L'homme a simplement cessé d'exister entre une ville et une autre. Paul Jepson avait uns quand il est disparu le 12 octobre 1950. Il jouait dans la cabine d'un camion pendant QSA. Mia nourrissait les cochons dans la ferme près de Bennington. La mère s'est éloignée moins de 15 minutes. Quand elle est revenue, Paul n'était pas là. Des chaînes de rochers en suivaient ses traces. Jusqu'à un croisement des chemins près de la montagne, Glastonbury où la trace s'est évanouie brusquement. Comme si l'enfant avait été ramassé par un véhicule, ou comme si avait cessé de toucher le sol. Le dernier cas fut Frida Langer, une femme expérimentée en randonnées de montagne qui a disparu le 20 en octobre 1950, alors qu'elle marchait avec son cousin. Frida est prise de l'ovech, elle a retourné brièvement au campement. La distance était courte, le terrain connu. Elle n'est jamais arrivée. 400 personnes en church pendant des semaines. Ils n'ont rien trouvé.
sept moi plus tard, suncorp cest apparu dans une zone qui avait et exhaustive and fui, l'état de decomposition, am patch, de déterminer la cause du décès, le Triangle de Bennington un APA and register de disparitions, de cette nature, depuis 1950 mais les cas no jamais et résolues, aucune theory, ni parvient, à expliquer comment 5 personnes, en 5 ans ont disparu dans une zone relativement petite sans laser de trace, des experts en recherche et sauvetage, ont étudié les archives pendant des décennies, aucun n'a des réponses définitives. Seulement des questions qui flottent dans l'air comme le bruit qui couvre fréquemment ces forêts. Forêt côté Epping Forest, Angleterre à moins de 25 km du centre de Landres s'étend Epping Forest. Une réserve de près de 2500 hectares qui fut autrefois un terrain de chasse royal. Aujourd'hui c'est un lieu populaire pour les randonnées, les promenades à vélo et l'observation des oiseaux. C'est aussi le théâtre de l'un des cas de disparition, les plus troublants de l'histoire criminelle britannique. Un cas qui implique du enfants une recherche massive une fin qui est arrivé trop tard. Le 30 et en mars 1970, Susan Blatchford, 11 ans, Gary Hanlon, 12 ans, ont disparu alors qu'ils jouaient près de leurs maisons dans le nord de Londres. Des témoins les avez-vous pour la dernière fois marchant ensemble dans l'après-midi. Ils ni sont pieds rentes pour la dernière. Quand la nuit est tombée, les familles ont alerte la police. La recherche a commencé. Pendant 11 semaines des centaines d'officiers de volontaires et de chaînes de recherche entratis Epping Forest, les zones où ils seraient finalement trouvés et fui et plusieurs reprises ils n'auraient trouvé. Le 9 avril moins de 2 semaines après, la disparition de chaînes spécialement en trains, sant passes, à quelques mètres de l'endroit, auguisant les corps, ils n'ont rien détecté. Le 17 juin 78 jours après leur disparition, un homme nommé Leonard Cook promenait son chien Labrador au bord de la forêt. Le chien est entré dans une zone densement boisée et a refusé d'en sortir. Cook est entré pour la church à l'intérieur d'une abri grossier construite avec des branches et des feuilles. Il a vu le pied d'un enfant. Susan et Gary Gissant Kate covers des feuilles et des branches. La décomposition etc avancée qu'il n'a pu être identifiés que par les dossiers dentaires, les vêtements de duave eaten leaves. Le pantalon de Susan était déchiré d'une manière suggérant qu'il avait été requis délibérément. La médecine légiste ne peut plus déterminer s'ils étaient morts d'exposition ou de violence en raison de l'état des corps. Puis en 1974, un homme nommé Ronald Jebsen a été arrêté pour le meurtre d'une autre fillette, Rosemary Papa, 8 ans. Jebsen était un pédophile connu avec des antécédents criminels. Pendant l'interrogatoire pour le cas Papa, il a admis avoir to Susan et Gary selon ses aveux. Il les a trouvés, par hasard, alors qu'il rentrait chez Louis après un entretien d'embauche. Il les a convaincus de monter dans son véhicule en leur offrant l'alcool et du cannabis. Il les a amenés au bord d'Epping Forest, dans un abri qu'il avait construit au préalable avec des branches de saule. Lors, il les a agressés sexuellement, et les a assassinés, puis il a couvert leurs corps et est parti. La plus troublant dans cette affaire n'était pas seulement la brutalité du crime. C'était la question qui, on n'a jamais pu recevoir des réponses. Comment est-il possible que du enfants aient morts à moins de 10 km de Londres dans une zone qui est exhaustive en fui, pendant 78 jours sans être découverts, les chances de recherche sont passées près, les volontaires ont marché dans la zone, et pourtant ils sont restés cachés comme si la forêt elle-même conspirait pour les garder dis. Jebsen a été condamné à la prison à perpétuité. Il est mort en prison en 2015 mais le cas des babes in the wood, comme Susan et Gary ont été connus. Les des questions sans réponse sur Epping Forest. Combien d'autres secrets cette forêt apparemment tranquille aux abords d'une des villes les plus surveillées du monde gardent-ils depuis lors. D'autres cas sont apparus. Des personnes qui sont entrées dans la forêt pour des randonnées routinières et ont mis des airs à trouver la sortie malgré leur connaissance de la zone. Des randonneurs qui reportent des sensations d'être observés dans des sections reculées de la forêt. Des appareils GPS qui perdent en précision dans certaines zones sans explication technique apparente. Epping Forest reste ouverte et est visité par des milliers de personnes chaque année, la plupart reviennent sans incident.
mais les archives plaisirs continent des enregistrements des recherches qui se sont étendues plus longtemps que prévu des personnes désorientées acquirus après avoir passé des nuits entières perdues dans une forêt qui sur une côte semble impossible de s'y perdre et occasionnellement quelqu'un n'y revient p. Et quand les équipes des recherches finissent par les trouver, la question est toujours la même. Comment est-il possible que nous ne les ayons pas vus avant? FORêts INQ, Isle des Poupées, Mexique dans les canaux de Xochimilco, au sud de Mexico. Existe une île qui n'apparaît pas dans les guides touristiques. Les bouteilles locaux connaissent son emplacement mais peuvent se proposer d'y des visiteurs sans d'abord les avertir d'ici qu'ils vont trouver plus de 1000 poupées détériorées pendant des arbres avec des visages déformés par les intempéries des membres manquants des vides qui semblent suivre chaque move. Ce n'est pas une installation artistique, c'est le résultat des 50 ans d'obsession d'un homme qui, affirmé et tourmenté par l'esprit d'une fillette noyée. Julian Santana Barrera est arrivé sur l'île en 1950. Il a vécu seul pendant des décennies cultivant des légumes dans la chinampa et s'éloignant progressivement du contact humain. Selon son neveu Anastasio, tout a changé quand Julian a trouvé le corps d'une fillette noyée dans le canal. Emily dans les nanouffers. La fillette n'a jamais été identifiée. Il n'y a pas eu d'enquête officielle. Julian l'a simplement enterrée sur l'île après cela. Il a commencé à entendre des choses, des lamentations de femmes. Des voix enfantines la polent la nuit, des paquis, marquant author de essais caban quand il n'y avait personne d'autre sur l'île. Son neveu raconte que Julian était terrifié convaincu que l'esprit de la fillette noyée était rapide sur l'île était que cet esprit n'était pas seul, qu'il y avait d'autres avec lui, des esprits malins qui radiant, entre les arbres pour se protéger. Julian a commencé à croquer des poupées. Il les trouvait flottant dans le canal de Cumunco, ou les récupérait dans les orges. Il ne les réparait pas. Il les accrochait tels qu'il les trouvait quasi sales mutilés par la tang et la bande. Il croyait que les poupées ignorant les esprits malins ou du moins les accaparant les tenant iloins de Louise, au fil des années l'île s'est transformée en un cimetière. Des jouets oubliés, 1000 poupées, bouillies du mille, pendues à chaque arbre clouées sur des clôtures, attachées avec du fil de fer rouillé. Les visiteurs occasionnels qui arrivent sur l'île rapportent des expériences inquiétantes, des sensations déterobserves, depuis les arbres. La son des rires d'enfants quand il n'y avait pas d'enfants approximates des poupées dont les yeux semblaient suivre les mouvements des personnes. Julian leur racontait son histoire mais pel la prenant au sérieux. Pour la plupart c'était simplement un vieil homme excentrique vivant dans un endroit itre. Le 13 avril 2001, Julian est sorti pacha, avec son neveu dans un des canaux de l'île. Pendant l'apache, il lui a confessé quelque chose qu'il n'avait jamais dit auparavant qu'une sirène vivait dans les eaux du canal. Qu'elle l'appelait depuis des années qu'il savait qu'elle allait bientôt l'emmener avec elle. Le neveu a pensé que c'était les éloignes d'un hommage. Il s'est éloigné brièvement pour vérifier la bête qui passait sur l'île. Quand elle est revenue quelques minutes plus tard, Julian flottait face contre terre dans la canal. L'autopsie a déterminé qu'il était mort d'un infarctus fulgurant, mais l'emplacement du corps était inquiétant. Selon les témoignages de son neveu, Julian est mort exactement au même endroit où des décennies auparavant il avait trouvé le corps de la fillette noyée. Comme si après 50 ans de tourmenté, le canal l'avait finalement réclamé. Après sa mort l'île n'a pas été abandonnée. Elle est devenue une attraction touristique macabre. Des milliers de visiteurs arrivent chaque année entre générations pour voir les poupées. Certains apportent des poupées supplémentaires et à croquer continuant à la tradition que Julian a commencé. D'autres photographies simplement le lieu capturant des images de visages en plastique déformes regardant depuis les ombres. Mais il y a des rapports qui vont au-delà du mobile touristique des personnes qui ont visité l'île et sont revenus avec des expériences inexplicables, des batteries des caméras qui se poisent complètement en quelques minutes, des enregistrements audio qui capturent des voix choquantes en espagnol ancien. Des photographies au apparaissent des silhouettes que personne n'a vues pendant la prise et occasionnellement des visiteurs qui, durant avoir vu une des poupées, boga la tête quand personne n'y la touche. Les bouteilles d'Xochimilco connaissant les histoires certains refusant catégoriquement d'émener des passages sur l'île après la tombée de la nuit. D'autres la font mais avertissent qu'ils doivent revenir avant qu'il n'y fasse complètement
No Icar apers, la tombe de la nuit descendils les poupées ni, sant pas sul chose qui bouge entre les arbres, et si vous entendez la voix d'une fillette vous appelant, dipiat doi pia chose que vous puissiez faire este de répondre. FORêts 6. FORêts Allemagne la Schwarzwald. Est l'une des destinations touristiques les plus emblématiques de l'Allemagne. Ces villages de carte postale, ces horloges de coucou, ces gâteaux aux cerises attirent des millions de visiteurs chaque année. Mais au-delà des routes touristiques, au-delà des sentiers balisés et des stations de ski, existe une vaste étendue de forêt, dense aux les histoires de disparitions font partie du folklore local depuis des siècles. L'affirmation selon laquelle la forêt nord a cause 15 000 disparitions en une seule année est une exagération virale qui circule sur les réseaux sociaux sans fondement documentés, mais elle est réalite bien que moins dramatique en nombres est suffisamment inquiétante. Les registres policiers du Bade-Württemberg documentent des dizaines de cas chaque année des randonneurs qui s'enfoncent dans la forêt et mettent des jours à être retrouvés. Certains n'y le sont jamais. La terrain montagno, la végétation extrêmement dense et la facilité avec laquelle la brûlade s'installe entre les vallées créent des conditions où la disorientation est courante même pour les randonneurs expérimentés, mais il y a des zones spécifiques où les disparitions se produisent avec une fréquence animale. Des zones où les équipes des secours toxicos trouvent des schémas inquiétants, des personnes qui ont marchent en cercles pendant des heures malgré le fait qu'elles portent des boussoles. Des randonneurs trouvent des kilomètres de leur dernière position connue sans mémoire de comment ils y sont arrivés. En juillet 2020, un homme de 31 ans en test enfants dans la forêt nord près d'Offenburg après avoir volé des armes à côté policiers. Pendant 5 jours, des centaines d'agents et de hélicoptères équipés de caméras infrarouges ont tenté de la localiser. L'homme surnommé par les médias le Rambo de la forêt noire a réussi à échapper à la capture dans une zone que les autorités connaissant parfaitement quand il a finalement été trouvé. Il était assis dans un buisson entouré d'armes comme si avait attendu docteur découvert. Le cas est génère des questions sur comment quelqu'un peut rester caché dans une forêt qui est activement traquée avec la technologie moderne. La réponse officielle fut que l'homme avait des connaissances en survie en forêt, mais des chercheurs locaux ont souligné que ce n'était pas la première cas. Pendant la Seconde Guerre mondiale, des déserteurs et des réfugiés se sont cachés dans la forêt while pendant des mois échappant aux patrouilles militaires dans une forêt qui était supposément surveillée. Les légendes locales parlant de zones de la forêt où le temps semble se comporter de manière étrange. Des randonneurs qui ont dû avoir marche pendant une heure découvrant que 4 heures se sont écoulées. Des personnes qui ont campé pendant une nuit se révélant désorientées, insistant qu'elles ont dormi plusieurs heures. Des appareils électroniques qui perdent leur charge avec une rapidité inexplicable dans certaines zones. En 1988, un groupe d'étudiants en biologie de l'Université de Fribourg réalisait une étude dans une zone reculée de la forêt où un des étudiants s'éloigne du groupe pour suivre la trace d'un surf. Il portait une radio, un GPS et avait de l'expérience en orientation. Il est disparu pendant 36 heures. Quand il est trouvé par une équipe de secours, il était assis au pied d'un arbre confus. Insistant que seulement 20 minutes s'étaient écoulées depuis qu'il s'était séparé du groupe. Son GPS montrait un itinéraire erratique qui ne correspondait pas au terrain réel. Les guides de montagne qui travaillent dans la forêt noire connaissent les zones problématiques. Des zones où ils conseillent aux randonneurs de ne pas s'aventurer sans accompagnement. Non pas à cause de dangers physiques comme des falaises ou des animaux sauvages mais parce que les gens ont la tendance inexplicable de s'y perdre, même avec des cartes des boussoles et des GPS. La forêt moyen n'est pas un lieu interdit, c'est une destination touristique populaire et la plupart des visiteurs profitent d'expériences sûres et mémorables. Mais les statistiques de secours en montagne montrent un schéma. Chaque année un nombre disproportionné d'appels d'urgence proviennent de zones spécifiques de la forêt. Des zones qui sur le papier ne présentent pas de caractéristiques qui les rendraient plus dangereuses que d'autres et pourtant, année après année, les gens s'y perdent avec une fréquence qui défie la probabilité statistique. Forêt tordu Polongo à bord du village de Noé Charno, dans l'ouest de la Pologne,
exist une forêt depends qui defy les lois de la botanique, connaissez-vous arbres poussant avec des troncs, qui se courbent et en angle de 80, dix degrés près du sol, pointant vers le nord avant de se redresser et de pousser verticalement, tous les arbres montrant la même déformation, tous ont été plantés autour de 1930. Et personne ne sait qui les plantés ni pourquoi ils ont cette forme. La forêt tordue au Ukraine n'est pas connue pour des disparitions documentées de personnes, mais les habitants racontent des histoires transmises pendant des générations sur la forêt comme un lieu. O les choses ne fonctionnent pas comme elles le devraient, des boussoles qui indiquent des directions des animaux domestiques qui refusent d'entrer des oiseaux qui ne construisent pas de nids dans ces arbres spécifiques, bien que la forêt environnante soit pleine de vie. Les scientifiques ont étudié le phénomène pendant des décennies. La théorie la plus acceptée est que les arbres ont été délibérément courbés par des humains quand ils étaient joints possiblement pour créer de bois avec des formes utiles pour la construction navale ou de meubles. Mais cette théorie a des problèmes. Il n'y a pas de registres de qui réalise la plantation. La Seconde Guerre mondiale a interrompu l'activité dans la région. Et si quelqu'un avait des plans commerciaux pour ces arbres, ces plans ont disparu avec la guerre. De plus l'uniformité de la courbure est inquiétante. Connaissez-vous arbres courbés exactement, au même angle, exactement dans la même direction. Si c'était un travail humain, cela nécessite une précision obsessionnelle. Si c'était un phénomène naturel aucun botaniste en réussi expliquer quel type de force naturelle produirait. Si resultat, si uniforme dans une zone, si spécifique sans affecter les arbres environnants, les visiteurs reportent des sensations étranges en marchant entre les arbres courbés. Une oppression dans la poitrine des mots des titres légers. La sensation que quelque chose est fondamentalement faux dans ce lieu. Des photographes qui visitent la forêt remarquent que leurs caméras dysfonctionnent plus fréquemment, la que d'autres indratistes, des batteries qui durant la moitié du temps prévu, des cartes mémoire qui échouent sans raison, il n'y a pas de statistiques officielles de disparitions dans la forêt tordue, mais les résidents de Noé Charno évitant la forêt apparat, apparat après la tombée de la nuit, n'ont pas peur de dangers tangibles, mais par un sentiment difficile à articuler. La sensation que cette forêt ne devrait pas exister que quelqu'un ou quelque chose est intervenu dans la croissance naturelle de ces arbres d'une manière qui viole quelque chose de fondamental. Sur la façon dont nous comprenons la nature, certaines chercheurs ont proposé des théories alternatives. Que les racines des arbres ont poussé un objet en terre qui les a forces à se courber, qu'une tempête massive a renverse les joints arbres et qu'ils ont ensuite continué à pousser, depuis leur position tombée, que champ magnétique, anormal dans le sol et affecte leur croissance. Aucune de ces théories n'explique l'uniformité parfaite de la courbure, ni pourquoi celles-ci connaissent arbres ont été faits alors. Que des milliers d'autres dans la même forêt ont poussé normalement, la forêt tordue n'est pas un lieu de hurrah. C'est un lieu de questions sans réponse. On rappelle que même dans l'Europe moderne, entourée de technologie et de science, il existe des phénomènes qui ne rentrent tout simplement pas dans nos catégories de compréhension. Et que parfois l'absence d'explication est plus inquiétante que n'importe quelle histoire de horreur que nous pourrions inventer. Forêt où tweet Devil's Tramping Ground, Caroline du Nord, États-Unis a environ 80 km au sud de Greensboro. Caroline du Nord dans une zone boisée près de Bear Creek, existe un cercle parfait de terre nu d'environ 12 mètres de diamètre ni pousse, ni humus, ni même mauvaises herbes. Le sol est compact comme si quelque chose l'avait patini à plusieurs reprises pendant des siècles. Les habitants l'appellent Devil's Tramping Ground. Le terrain des patinements du diable a légende dit que le diable marche en cercles dans ce lieu chaque nuit, planifiant la perdition de l'humanité. C'est une histoire folklorique pittoresque qui attire les curieux et les enthusiastes du paranormal. Mais au-delà du folklore, il existe un phénomène réel que personne en a réussi à expliquer, rien pousse dans ce cercle. Les analyses du sol n'ont trouvé aucune contamination chimique. Il n'y a pas de différences significatives dans la composition minérale par rapport au sol environnant porting. Toute plante qui parvient à gommer la merte en quelques les tentatives de cultivar de la végétation dans la cercle ont échoué plusieurs reprises. Dans les années 60, un groupe d'étudiants en agriculture a planté des graines particulièrement résistantes à l'intérieur du cercle comme expérience. Ils ont arrosé, à zone, à jout de l'engrais,
surveil les conditions, les grains en germe, les plantules, sont morts and moins d'une semaine. Ils on repeat l'expérience avec différentes espèces les résultats photogéniques, mais les plus inquiétants n'est pas la terre stérile. Ce sont les reports des personnes qui ont camp dans le cercle. Des dizaines de témoignages documentés pendant des décennies décrivant des expériences simples se révèlent au milieu de la nuit avec une sensation de panique inexplicable. Entendre des pas autour de la tente quand il n'y a personne d'autre dans la zone. Sentir que quelque chose d'invisible marche en cercles autour de cap. Beaucoup abandonnent leurs tanks avant l'aube. Durant de n'y pas revenir. En 1995, du churches paranormaux ont passé. Une nuit dans le cercle avec du matériel d'enregistrement. Les caméras infrarouges n'ont capture de visible, mais les microphones haute sensibilité ont enregistré des sons qu'ils ont écrits comme des paroles sur terre compactée. Bien qu'il n'y ait personne d'autre présent, ils ont également enregistré des fluctuations de température inexplicables. I température à l'intérieur du cercle la chute des 2 degrés Celsius en moins de 5 minutes sans changements climatiques dans la zone environnante. Les sceptiques soulignent que le cercle pourrait être le résultat d'une activité humaine. Peter et si une zone au long gardé du bataille au long traité un type de matériau qui contamine le sol d'une monnaie que les tests modernes n'y détectent pas. C'est une explication rationnelle, mais elle n'explique pas pourquoi le cercle maintient sa forme parfaite après des tests, ni pourquoi des obéis les à l'intérieur du cercle pendant la nuit apparaissent à l'extérieur le matin. Ce dernier phénomène est rapport de manière cohérente des personnes qui placent des pièces des bâtons au lieu de l'équipement. À l'intérieur du cercle avant de camper à proximité couvrant, le matin QCs, obéissent ont été des places hors du périmètre, non pas au hasard, mais places soigneusement, juste à l'extérieur du bord du cercle, comme si quelque chose pendant, la nuit avait décide que ces objets n'appartenaient pas là, le devil's tramping ground n'est pas un lieu interdit, il est sur un terrain public. Les visiteurs sont libres de la conduire et les suivent, mais les résidents locaux connaissent les histoires et quand quelqu'un mentionne des plans pour camper là-bas la réponse est toujours prudente. Vous pouvez, mais si vous décidez de passer la nuit n'y soyez pas surprise si vous vous révélez avec la sensation que vous n'étiez pas seul, car dans ce cercle de terre stérile, quelque chose marche depuis plus longtemps que quiconque passé souvenir et quoi que ce soit qui soit là n'y semble pas avoir l'intention de partir. Si vous voulez explorer encore plus de secrets interdits comme ceci, nous avons te rassemble dans un livre numérique où nous de violence, les plus grands mystères que les autorités préfèrent garder cachés. Accédez au lien dans la description et transformes votre vision du monde. Et si cette vidéo vous fascine, laissez-nous un like et commentez depuis qu'elle nous regarde. Nous voulons savoir combien d'explorateurs de mystères il y a autour du globe. Forêt vallée de Jujhaigu, Chine dans la province du Sichuan, au nord de la Chine, s'étend la vallée de Jujhaigu, un parc national reconnu comme patrimoine mondial par l'UNESCO. Ses lacs aux couleurs imputables, ses cascades étagies et ses forêts pristines attirant des millions de touristes chaque année. Mais les gardes forestiers qui y travaillent connaissent une autre réalité chaque année. Des personnes disparaissent dans les zones reculées de la vallée. Certains sont retrouvés des jours plus tard désorientés et ont vu des histoires contradictoires. D'autres n'y sont jamais retrouvés. Le gouvernement chinois n'y publie pas des statistiques détaillées sur les disparitions dans les parcs nationaux, mais des reports internes filtres à des journalistes locaux suggèrent qu'entre 2017 et 2020, au moins 32 personnes ont disparu. A Jujhaigu 18 ont été retrouvés, vivantes 8 ont été retrouvés, morts 6 n'a jamais été localisés. Le trouble n'est pas les chiffres, c'est la cohérence des témoignages de ceux qui ont été ce qu'ils décrivent. Avoir suivi des sentiers balaises qui ont soudainement, c'est de l'autre. Avoir marché pendant ce qu'ils croyant être des minutes pour découvrir que des airs s'étaient écoulés. Avoir entendu des voix les appelant par leurs noms depuis des directions où il en y avait personne. En 2013 un groupe de randonneurs expérimentés de Pékin a obtenu des permis spéciaux pour parcourir des routes les moins fréquentées de la vallée. Le groupe incluait un guide certifié qui avait travaillé dans la région pendant 15 ans. Le troisième jour de l'expédition des membres du groupe a pris de l'avance pour photographier une cascade. Il portait une radio bidirectionnelle. Le reste du groupe,
la reste du groupe, la entendu par radio, confirme qu'il était arrive à l'emplacement, 2 minutes plus tard quand le groupe est arrive à cette même cascade, le photographe n'était pas là, la recherche immédiate n'a trouvé aucune trace. Les autorités du parc ont mobilisé des équipes des secteurs des hélicoptères en survol la zone, des plongeurs ont vérifié les laxos, caso il serait dans l'eau. Pendant 5 jours, ils ont traqué chaque centimètre de la vallée dans un rayon de 10 km. Le 6e jour, le photographe est apparu, marchant sur un sentier touristique à 20 km d'euro il avait il était décide mais physiquement bien. Son histoire n'avait aucun sens. Il insistait que seulement quelques assistants, écoles de pied qu'il s'était séparé du groupe. Il ne se souvenait pas avoir marché 20 km. Il n'avait aucune explication de comment il était arrivé là. Les dernières images sur esta caméra montrant la cascade où il était supposément quand il est disparu. Les photos suivantes prises selon les métadonnées de la caméra à peine 30 minutes plus tard, montrant une forêt dense que les experts du parc n'ont pas réussi à identifier. Elle ne correspondait à aucune zone cuno de Jahigu. Les communautés tibétaines qui ont vécu dans les montagnes environnantes pendant des générations ont leurs propres explications. Elles parlent d'esprits de montagne qui désorientent les voyageurs qui ne montrant pas la respect propre. Des zones de la vallée où le voile entre ce monde et un autre est mince. Des personnes qui marchent sans s'en rendre compte travers ce voile et restent piges dans un lieu qui est et n'est pas justigu en même temps. Les gardes forestiers ne parlent pas ouvertement de ces croyances, mais dans des conversations privées. Ils admettent qu'il y a des sections du parc où les boussoles se comportent de manière erratique, où les appareils GPS perdent en précision, où même les guides, les plus expérimentés, préfèrent ne pas s'aventurer sans compagnie, n'en pas à cause de dangers physiques évidents, mais à cause de quelque chose de plus difficile à définir une sensation que l'espace lui-même n'est pas fiable là. Après le tremblement de terre de magnitude 7 qui a sec qui la région en 2017, les équipes de secours ont trouvé quelque chose d'inquiétant parmi les décombres des restes de campements qui ne correspondaient à aucun groupe enregistré. Du matériel de randonnée qui avait été exposé aux éléments pendant des années marque avec des noms de personnes qui n'ont jamais été signalées comme si un moment dan. Il y a des années quelqu'un avait camp dans des zones reculées de la vallée et n'en était simplement jamais sorti. Jahigu reste ouvert au tourisme. Les zones principales sont sûres et bien réglementées, mais les permis pour les routes reculées sont de plus en plus difficiles à obtenir. Les autorités du parc citent des préoccupations pour la conservation environnementale. Les habitants ont une autre explication. Après trop de sauvetages rates après trop de questions sans réponse quelqu'un et décide qu'il était plus sur de garder les gens éloignés des zones où la vallée garde ses secrets les plus sombres. Forêt dix Pine Barrens, New Jersey, États-Unis. La SAD du New Jersey, est couvert par plus de 4000 km cause de forêt, dense que nous sous le nom de Pine Barrens. À moins des douars de New York et Philadelphie, c'est l'une des zones sauvages les plus grandes de la côte est des États-Unis. C'est aussi la foyer d'une des légendes urbaines les plus persistantes du pays, le Jersey Devil, mais au-delà du folklore. Pine Barrens a une histoire documentée de disparitions qui n'impliquent pas de creatures mythologiques mais des circonstances inexplicables. Le terrain est trompeur. Il semble être un terrain plat et navigable. Mais il est traversé par des marais, des sables mouvants et des ruisseaux qui changent de cours avec les pluies. Les arbres se ressemblent dans toutes les directions. Les chemins de terre se croisent et se ramifient sans signalisation claire. Les personnes qui aventurent confiantes dans leur sens de l'orientation, découvrent rapidement qu'elles sont perdues. Entre 1980 et 2000. Les registres de l'état documentent plus de 150 sauvetages de personnes perdues dans Pine Barrens. La plupart ont été retrouvées dans les 48 heures, mais d'except cas restant non résolues. Des personnes qui sont entrées dans la forêt et inan sont jamais sorties dont les véhicules ont été trouvés abondants sur des chemins dont les affaires sont apparues dispersées comme si elles avaient été jettées au hasard en 1993. Un étudiant universitaire de Rutgers a décidé de camper dans Pine Barrens dans le cadre d'un projet photographique sur les zones sauvages urbaines. Il a informé ses colocataires de son emplacement approximatif et de son plan de revenir en
Il nest pa revenue, la recherche a commence une semaine plus tard quand il est signalé comme disparu. Les équipes de recherche ont trouvé sa tête intacte. Son équipement photographique était, à l'intérieur avec son sac à dos de la nourriture, et de l'eau, la seule chose qui manquait était lui. Les dernières photos sur sa caméra montrant des scènes typiques de la forêt, des arbres en rousseau, le coucher du soleil. Il n'y avait aucun signe de panique ou de danger. Il était simplement parti du mois plus tard son course et trouvé 8 km de son campement dans une zone qui avait été exhaustivement fouillée pendant la recherche initiale. Il était mort, recroqueville au pied d'un arbre mais ses vêtements étaient soigneusement pliés et empilés à quitter lui. Un comportement connu sous le nom d'Andre sous le nom sévère ressentant une chaleur extrême et c'est des violentes mais les températures cette moelle en avant pa et ses bases pour cause une hypothermie mortelle chez quelqu'un habile et élevé et nu. Les experts en recherche et sauvetage qui opérant dans pine barrens connaissant des schémas en des personnes, trouvis à des kilomètres de l'eau logiquement, elles devraient être des randonneurs secours qui insistent avoir marche en ligne droite, pendant des airs pour découvrir qu'ils ont fini en cercles, des casses ou des chaînes de rochers perdant des traces brusquement, comme si la personne avait cessé de toucher le sol. Les gods forestiers de la tête parlant rarement publiquement de ces casses mais dans des conversations off the record ils admettent qu'ils y a des zones de pine barrens où ils préfèrent ne pas effectuer des recherches nocturnes non pas à cause des dangers de faune sauvage, mais à cause d'expériences passées des équipes de secours qui ont rapport avoir entendu des voix appelant à l'IDP des directions où il en y avait personne, des lumières qui se déplaquent entre les arbres qui ne correspondent pas des lampes de poche ni à des fers. Des sensations partagées par plusieurs membres de l'équipe d'état observés depuis l'obscurité. Les communautés qui entourant pine barrens ont des règles non écrites transmises pendant des générations, n'entrez pas dans la forêt seule, ni comptez pas dans des zones sans nom sur les cartes. Si vous entendez votre nom état appelé depuis la forêt, ni répondez pas et si vous trouvez un chemin qui n'était pas l'or avant, ni le suivez pas ace, santé règles qui sonnent comme de la superstition, usqua ceq vu par lies et quelqu'un qui laissez ignorer. Pine barrens n'est pas en lieu interdit. Des milliers de personnes, le visitant, chaque année pour faire de la randonnée camperet explore la grande majorité revient, sans incident. Mais les statistiques de sauvetage montrent un schéma persistent, un nombre disproportionné de personnes sy perdant, comparé d'autres zones sauvages de taille similaire dans la région. Et occasionnellement, quelqu'un n'y revient pas et quand les équipes de recherche trouvent finalement des preuves, les circonstances n'y sont jamais celles qu'elles attendent. Forêt du trans, Roumanie la route transfaga graken traverse les monts Carpates en Roumanie. Serpentin a travers des forêts denses et des vallées profondes elle est construite dans les années 70 comme route militaire. Aujourd'hui, elle est considérée comme l'une des routes les plus spectaculaires du monde. Mais les habitants connaissent une autre réalité, les personnes qui s'aventurent dans la forêt qui entoure la route ont-elles la tendance à la remonter de ne pas. Les registres officiels roumains sont fragmentaires, mais des enquêtes journalistiques locales ont documenté au moins 40 disparitions dans la zone entre 1990 et 2015. Certains ont impliqué des touristes étrangers, d'autres des résidents locaux qui connaissent le terrain. L'inquiétant est combien de ces disparitions se sont produites dans des zones proches de la route. Des personnes qui ont marché à peine quelques mètres hors de vue de leurs véhicules et n'y sont jamais revenus. En 2008, une famille allemande s'est arrêtée en Belvedere pour photographier le paysage la pure marche 30 mètres sur un sentier balise pour obtenir un meilleur angle. Ces femmes et ces deux enfants l'ont vu disparaître derrière un groupe d'arbres. Quand elles n'est pas revenu après 10 minutes, ils sont allés le sentier s'est terminé brusquement dans une petite clairière. Il n'y avait aucun signe d'eau, il n'y avait pas d'autres sentiers sortant de la clairière. Il avait simplement disparu la recherche et impliqué des équipes de secours, en montagne, des chaînes pasteurs et des hélicoptères. 3 jours plus tard l'homme est apparu dans un village à 25 km de distance marchant sur la route principale. Il était désorienté, déchiré, avec des égratignures sur les bras et les jambes.
Il ne se souvenait pas des comment il était arrivé là, le dernier souvenir qu'il avait, était de marcher sur le sentier pour prendre une photo. Les souvenirs cohérents suivants étaient de se révéler au milieu de la forêt. Sans iddo il est, les psychologues qui l'ont évalué écartent l'amnésie dissociative. Les médecins n'ont trouvé aucune preuve du traumatisme crânien. Il avait simplement envie de 3 jours dans ses mémoires, et quand il est revenu dans la zone où il avait disparu pour aider à l'enquête, il a subi une l'enquête il a subi une attaque de panique sévère et refuse de sortir du vide. Les communautés qui vivent dans les montagnes près des transfagures, Gajan parlant des strigoi esprits inquiets, des morts qui radiant dans la forêt, des morts creatures qui surgissent du broward pour disorienter les voyageurs, ce sont des legends que les touristes accountent, avec fascination et scepticisme, mais les anciens du luni les racontent pas comme des histoires, les racontent comme des avis. Les guides de montagne qui opérant dans la zone ont développé des protocoles non officiels, ils n'éminent pas des groupes dans certaines sections de la forêt. Même si les clients le demandent, ils ne campent pas dans des zones où le brouillard s'installe trop fréquemment, ils ne permettent pas aux membres du groupe de se séparer en aucune circonstance, quand on leur demande pourquoi la réponse est toujours vague expériences passées. En 2018, un documentariste britannique a visité la zone pour filmer un projet sur les routes spectaculaires. Son équipe à camp le long de la route, pendant la nuit un des caméramans est sorti de ses tentes pour uriner. Il n'est jamais revenu. La recherche a commencé à l'Abbey Lont, trouve 6 heures plus tard, à 2 kilomètres de distance, Osez par terre avec une expression vide. Quand les Louis on demande si qui citait pas, il a seulement pu dire, Gi me suis perdu. Immédiatement l'équipe a examiné les enregistrements des caméras qui avaient film pendant la nuit. L'une d'elles placée pour capturer un time-lapse du ciel nocturne, a capture quelque chose d'étrange vers 3 heures du matin environ, on voit une lumière diffuse se déplaquant entre les arbres. Elle n'a pas la couleur d'une lampe de poche ni d'un fer. Elle se déplace de manière organique flottante et dans l'enregistrement audio. On entend une voix appelant le nom du cameraman. Une voix quoiqu'un des membres de l'équipe n'a reconnu. Transfaga gucken rest ouverto tourisme. C'est une attraction iconique. Mais les panneaux d'avertissement, le long de la route n'avertissent pas seulement des virages donc. Certains écrits en roumain, anglais et allemand, disent simplement, n'abandonnez pas la route après la tombée de la nuit. La plupart des touristes supposent que c'est un avertissement sur la faune sauvage. Les habitants savants que c'est autre chose. Forêt d'Aus, péninsule de Shiatoko Japon à l'extrémité nord-est de Kaido. La péninsule de Shiatoko s'étend vers la mer de c'est un lieu de but sauvage reconnu comme patrimoine mondial pour être l'un des derniers écosystèmes où la connexion entre terre et mer reste intacte. C'est aussi un lieu où les personnes disparaissent avec une régularité que les autorités japonaises préfèrent ne pas publiciser. Le climat à Shiatoko est extrême des hivers brutaux avec des températures sous zéro. Des forêts denses peuplées d'ours bruns de l'Alpes et de faune qui craignent pas les humains. Les terrains est montagno et tratta. Toutes ces sont des explications rationnelles de pourquoi les gens se perdent là, mais elles n'expliquent pas les casos de randonnées expérimentées, équipes de technologie moderne disparaissent dans des zones qu'ils connaissent bien. En 2014, un garde forestier vétéran avec 15 ans d'expérience dans la péninsule est sorti pour une patrouille de routine. Il portait une radio, un GPS et connaissait chaque sentier de la zone. Il n'est pas revenu cette nuit la recherche commence immédiatement. Les équipes en trouvent son sac à dos abandonné sur un sentier avec de son équipement intact. La GPS montrait sa dernière position enregistrée, mais il n'était pas là, pendant 2 semaines. Des centaines de personnes ont church, des hélicoptères ont survolé la zone. Des plongeurs ont vérifié les lacs et les rivières, ils ne trouvent aucune trace. 3 mois plus tard, son corps va et trouve pas des randonnées dans une zone qui avait été exhaustivement fouillée pendant la recherche initiale. La cause du décès n'a pas pu être déterminée en raison de la décomposition. Mais son emplacement était inexplicable. Il était à seulement 2 kilomètres de son GPS avait enregistré sa dernière position. Dans une direction apposée à sa route planifiée sur un terrain qui aurait nécessité d'escalader une falaise de 50 mètres. Il n'avait pas d'équipement d'escalade avec lui. Les communautés et nos peuples indigènes de Kaido ont des histoires sur Shiatoko qui précédent la colonisation japonaise.
els parlant, de camia esprits, de la nature quae habitant, dans les lieux, les plus recueillis, des zones de la forêt, ou les humains, n'y doivent pas, qu'elle appartiennent, à quelque chose de plus ancien que la humanité, de personnes qui sont entrées dans, ces lieux, et ont été transformés, en arbres, en roches, en partie de la forêt elle-même. Les scientifiques qui travaillent dans la péninsule documentent, des phénomènes qu'ils trouvent difficiles à expliquer des zones où la foncée comporte des manières animaux, des oiseaux qui habitent certains sentiers sans raison apparente, des oiseaux qui ne volent pas au-dessus des sections spécifiques de la forêt, des dispositifs de surveillance qui échouent avec une fréquence inexplicable, dans des emplacements spécifiques sans explication apparente, des caméras qui capturent, des images de brolades et déplaquant contre le vent, en 2010, une équipe des chercheurs du World Wildlife Fund a réalisé un recensement des populations d'ours, dans la péninsule, pendant 5 nuits, ils ont installé des caméras, pigeons, dans différentes impuissances une des caméras, placées sur un sentier rarement fréquent, à capturer quelque chose qu'ils n'ont pas pu expliquer. Dans l'enregistrement en voit en randon marchant sur le sentier à 2 heures du matin. Il marche avec des mouvements rigides comme si était en transe. Il passe directement devant la caméra sans la regarder. 10 minutes plus tard la même silhouette revient marchant dans la direction opposée. Cette fois elle court l'expression de terreur sur son visage est visible même dans l'enregistrement nocturne. Like weep et report l'incident aux autorités elles ont lancé une recherche dans la zone. Elles n'ont trouvé personne. Il n'y avait pas de registres de permis de randonnée, émis pour cette zone et cette date. La silhouette dans la vidéo n'a jamais été identifiée. Et la plus inquiétante, les gardes forestiers qui ont examiné l'enregistrement ont reconnu la sécurité une route fermée. Au public depuis plus de 10 ans en raison du danger de glissements de terrain. Chiatoko reste comme l'un des lieux les plus reculés et sauvages du Japon. Les autorités ont augmenté les restrictions pour les randonneurs. Ces dernières ont cité des préoccupations pour la conservation, etc. la sécurité, mais les vétérans de la zone connaissent, une autre raison, après trop de cas sans explication. Après trop de recherches qui se sont déterminées avec plus de questions que de réponses, quelqu'un a décidé qu'il était préférable de garder les gens éloignés des zones où la péninsule garde ses secrets les plus anciens forêt 13 months oral cal diet love Russie du février 1905. 9 skiers expérimentés sont morts dans des circonstances qui définent toute explication rationnelle sur les pentes du mont Colette si acco. Dans les monts oral les noms de la montagne, dans la langue mansi signifie montagne, des morts épres si qui s'est pas cette noyloc. Les noms et aquas une signification prophétique aucun. Na Russie et Rasuda. Le groupe, dirige par Igor Dyatlov, était composé d'étudiants et de diplômés de l'Institut Polytechnique de l'Oral Tos, et des skieurs expéditions, vétérans d'expéditions, dans des conditions extrêmes. La route les mènerait à travers un terrain montagno jusqu'au Montauton. C'était une expédition de grade 3. La catégorisation est plus difficile dans le système, mais pour ce groupe Thélanie devait pas représenter un défi extraordinaire. Le dernier contact du groupe avec le monde extérieur fut la première février. Ils ont envoyé un télégramme confirmant qu'ils avaient en cellen le plan et qu'ils s'y attendaient à revenir dans environ 2 semaines quand elles n'y sont pas revenues à la date prévue. Les autorités ont lancé une recherche. Le 26 février les équipes de secours ont trouvé le campement d'habitants sur les pentes de Colette si à qu'ils en trouvent n'avait aucun sens. La tente était sévèrement endommagée. Détruit de l'intérieur d'atomes si les occupants avaient coupé la toile avec des couteaux. Pour s'échapper répète, les empreintes dans la neige montrant que 9 personnes avaient couru pieds nus au avec seulement des chaussettes s'enfonçant dans une forêt voisine avec des températures de 25 à 30 degrés sous zéro. Les empreintes ont disparu sous la neige épres 500 mètres au bord de la forêt sous un grand pin. Ils ont trouvé les restes d'une feu de camp et les 2 premiers corps. Yuri Krivonishenko et Yuri Doroshenko giant, a moitié newspress des braises et tenants tos du neve incude sous vêtements. Il n'y avait aucun signe de violence externe l'autopsie a révélé qu'ils étaient morts d'hypothermie. Au cours des semaines suivantes ils sont trouve 3 corps de plus entre le pin et le campement. Séparés par des sentences de Igor Dyatlov Zinaida Kolmogorova et Rustim Slobodin semblant avoir tenté de retourner à la tente. Ils sont morts d'hypothermie et d'épuisement, mais le corps de Slobodin avait une fracture mineure du crâne que les médecins n'ont pas considéré comme fatale. Les 4 derniers corps n'ont été trouvés qu'un mai,
Enters sous Carter Miters Denige dans Unraven dans la Forêt. Ludmila Dubinina, Alexander Kolevadoff, Nikolai Thibault-Brignoles et Alexander Zolotary of CE, Quiller, Etate, arrive at Tate, different day. Six causes montrante traumatisms massifs Dubinina, avec des kits fractures et illui manquet, la longue les uit una partie des levers. Zolotary of avec également plusieurs kits cassis, Thibault-Brignoles, avec la crâne fracture. La médecine légiste qui effectue les autopsies a déclare que les blessures nécessitant une force équivalente à un accident automobile à grande vitesse, mais il n'y avait pas de tissu endommagé. Extérieurement pas de contusions, de coupures ni de signes d'impact externe, les kits étant cassis de l'intérieur, les vêtements de corps montrant quelque chose d'encore plus certains portant des vêtements appartenant à d'autres membres du groupe, et quand les vêtements ont été analysés des décennies plus tard avec la technologie moderne. ILS montrant des niveaux anormalement élevés de radiation PARCs pour causer une maladie par radiation, mais significativement supérieurs au niveau de fond. L'enquête officielle a conclu que le groupe était mort en raison d'une force naturelle irrésistible. Le cas est fermé en 1959, la zone est déclarée interdite, pendant 3 ans les archives ont été classifiés et pendant des décennies l'incident est reste comme une note de bas de page dans les archives soviétiques connus seulement des familles des victimes et de quelques churches persistants. Les théories abondantes, avalanche mais il n'y avait aucune preuve d'une sur le site. Attaque d'animaux mais il n'y avait pas de marques de griffes ni de dents, armes secretas militaires testis dans la zone, mais sans preuve documentaire, infractions causes pas d'événements extrêmes générant la panique, une théorie scientifiquement plausible mais jamais prouvée. Chaque explication couvre certains faits mais echu en 2019 April l'incident, le gouvernement russe arrivait, l'enquête, la conclusion officielle fut avalanche, mais les familles survivantes ont rejeté cette explication. Les experts en avalanches ont souligné des incohérences et les questions demeurant pourquoi ont-elles abandonné le temps connectivers un fort mortel. Quest quoi cause les traumatismes massifs internes sans dommage externe pourquoi la radiation. Le colonel Dyatlov n'est pas interdit des expeditions, visitant le site régulièrement. Mais les habitants, mansi évitant la montagne, des morts et les levitant, avant l'incident de 1959, et ils les levitant maintenant parce qu'ils ont toujours su que si lui appartenait, à quelque chose que les humans n'y doivent pas, et si usque présent ces mystères-vous en façon. Nous savons quelque chose de spécial. Nous savons rassembler les cas les plus inquiétants que les autorités préfèrent garder cachés dans un livre numérique exclusif. Accédez aux lignes dans la description et découvrez si qu'il n'est violent pas que vous sachiez. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucun mystère et commentaires. Osez-vous visiter l'une de ces forêts. Forêt 14 Forêt de Wushwit, Angleterre dans le comte d'Oxfordshire en Angleterre. Les restes d'ici fut autrefois. Un vaste forêt royale, s'estendant en fragments entre villages et terres cultivées. La forêt de Wushwit couvrait autrefois plus de 40 000 hectares. Aujourd'hui, il en reste 18 000. Mais ces fragments conservent une réputation qui est survécue des siècles so qui est aventurant celles après la tombée de la nuit risquant de trouver quelque chose qui présage la mort. La légende la plus célèbre est celle d'Amy-Robsart, papaus de Robert Dudley, comte de Leicester et favori de la reine Elizabeth I. Amy est morte en 1560 dans des circonstances mystérieuses, tombant dans les escaliers de Cumnor Place avec le coup brisé. Officiellement, de la AE déclare accident. Mais les rumeurs demeurent pour libérer Dudley afin qu'il, papaus la reine n'a jamais cessé. Et selon la tradition locale l'esprit demi-air dans la forêt de Wushwood apparaissant devant ceux qui marchent seuls dans la forêt. Rencontre sa silhouette spectrale présagerait supposément la mort en quelques jours. Les registres paresseux de villages proches de Wushwood documentent plusieurs cas pendant les dixhuitième et dix-neuvième siècles des personnes qui ont affirmé avoir vu une femme en robe blanche dans la forêt et Sant Morts pef Aprils en 1822 un fermier nommé Thomas Wickham a rapport avoir vu la femme alors qu'il chassait illégalement des cerfs dans la forêt. 3 jours plus tard son et trouve dans sa grange pendu à une poutre. L'enquête est conclue au suicide, mais sa famille insiste que Thomas n'y montrait aucun signe de dépression. En 1866, une jeune fille nommée Elizabeth Morris a disparu alors calculé des fleurs au bord de la
La recherche trouve son corps sous plus tard dans une zone marécageuse à l'intérieur de la forêt. Elle était mortenoi dans moins d'une demi-metre d'eau. L'étrange était sa position. Elle était à genoux avec le visage submergé, mais sans signes de lutte.com. Si elle s'était agenouillée volontairement, était infant son visage, dans l'eau, jusqu'à la mort. Les chasseurs qui travaillent dans la forêt pendant le 19e siècle ont développé une règle, n'en écrit ni jamais poursuivre un sauf blesse vers certaines zones de la forêt et pour la tombée de la nuit ils préfèrent perdre la poids plutôt que de risquer d'entrer dans ces zones quand la lumière du jour s'évanouit. Les registres de l'époque n'expliquent pas spécifiquement pourquoi ils mentionnent seulement que c'était une pratique traditionnelle respectée par tous ceux qui y travaillent. En 1938, un groupe d'étudiants d'Oxford a organisé une excursion nocturne et wishwood dans le cadre d'une société de recherche paranormale. 6 étudiants sont entrés dans la forêt minuit avec l'intention de documenter tout phénomène. 3 d'entre eux sont sortis en courant de la forêt moins d'une heure plus tard refusant d'expliquer ce qu'ils avaient vu. Les 3 autres sont restés. Quand ils ne sont pas sortis alors une recherche a été lancée. Ils laissant trouves Osez en cercle autour d'un arbre ancien dans un état catatonique. Ils répondent aux stimuli physiques mais ne parlent pas. Ils ont été amenés dans un hôpital à Oxford. Du d'entre eux ont récupéré la capacité de parler, après plusieurs jours mais ne se souvenaient de rien de ce qui s'était passé après minutes. La troisième n'a jamais récupéré la parole. Il passe le reste de sa vie dans une institution mentale mourante en 1952. Les médecins qui l'ont traité ont noté qu'il murmurait occasionnellement un mot et plusieurs reprises courantes. Les fragments restants de la forêt de Wishwood font maintenant partie du Wishwood Forest Trust, une organisation dédiée à la conservation des sentiers balisés permettant de randonnées diurnes, mais les zones les plus denses restantes non balisées et sans entretien. Et les gardes forestiers qui travaillent à la conservation ont une règle simple, is n'entrant pas dans ces zones. Celles n'ont pas cause de dangers de faune. L'Angleterre n'a pas de grands prédateurs. C'est à cause de quelque chose de plus difficile à articuler dans un rapport officiel. En 2015, un photographe de faune sauvage a installé des caméras pièges dans plusieurs emplacements de la forêt pour documenter les blaireaux et les renards. Une des caméras placées dans une zone particulièrement dense a capturé quelque chose qu'il n'a pas pu expliquer. L'enregistrement nocturne montrait le sentier vide et puis, sans transition visible, une silhouette apparaissait d'abord directement devant la caméra. Elle n'avait pas marché vers le cadre. Elle était simplement là. La silhouette restait complètement immobile pendant 3 minutes, puis elle disparaissait de la même manière sans mouvement visible. Le photographe récupère la caméra des jours plus tard et examine l'enregistrement. Quand il a essayé d'identifier l'emplacement exact pour revenir avec un meilleur équipement, il a découvert qu'il ne pouvait pas trouver l'arbre où il avait monté la caméra. Il connaissait bien la zone. Il avait marqué l'emplacement sur son GPS. Mais quand il est revenu, l'arbre n'était pas là ou plus précisément, il y avait un arbre, mais il était différent. Plus, gent, comme si l'arbre dont il se souvenait avait été remplacé par un autre en quelques jours. La forêt de Wishwood n'est plus un lieu interdit, mais les histoires persistantes. Et occasionnellement, quelqu'un qui marche seul sur les sentiers moins fréquentes revient avec une histoire de voir vu quelque chose, une silhouette entre les arbres, une femme en blanc qui les observait depuis la distance. Et quand ils mentionnent ces expériences aux habitants, la réponse est toujours la même. Nous espérons que ce n'est pas vrai parce que c'est vous, la forêt n'a pas encore fini avec vous. Forêt Kangs, Freetown State Forests, Massachusetts, États-Unis dans le sud-est du Massachusetts, dans une zone connue sous le nom des Triangle de Bridgewater, s'étend Freetown State Forest. Ce sont environ 28 km² de forêt dense, de marais et de formations rocheuses que les natifs wampanoag appellent un lieu les esprits habitants. Les premiers colons l'ont appelé marais du diable. Et dans les siècles qui ont suivi la forêt a accumulé une histoire de violence, de disparitions et de phénomènes inexplicables qui ont fait l'un des lieux les plus inquiétants de nous.
Le Triangle de Bridgewater, AE décrite pour la première fois dans les années 60 par la cryptozoologue Lauren Coleman. C'est une zone d'environ 500 km cars au centre reports avec une fréquence animal des observations d'ovnis de creatures cryptiques, de phénomènes paranormaux et de crimes violents. Freetown State Forest est au cœur d'ce triangle. Les registres policiers documentent une litanie de violence dans le en 1978. Une femme a été trouvée attachée à un bro, victime d'agression sexuelle en 1987. Un homme sans abri a été par bail par des chasseurs qui ont affirmé l'avoir confondu avec un animal. En 2001, deux corps ont été trouvés sur Bell Rock Road avec de multiples blessures par bail. Les cas restants non résolus mais au-delà des crimes documentés il existe les phénomènes qui définent l'explication. Des randonneurs qui reportent trouver des cercles de pierres disposés en motifs géométriques dans des zones reculées de la forêt, des feux de camp qui brûlent quand il n'y a personne à proximité. Le son des tambours jouant au loin qui s'esbroussement quand quelqu'un essaie de la roche en une formation rocheuse dans la forêt, est particulièrement connu pour des phénomènes étranges des lumières qui se déplacent entre les arbres environnants, connus localement sous le nom de lumières fantômes. Des visiteurs qui reportent des sensations intenses de malaise en s'approchant du rocher des appareils électroniques qui échouent sans raison apparente. Il existe également grotte connue sous le nom de grotte du Raro Philippe. Supposement, l'une des cachettes du chef Wampanoag Metacom pendant la guerre du Raro Philippe au XVIIe siècle. So qui sont entes reportant entendre des voix choquantes dans une longueuil ni reconnaissant pa center des courants therefore qui se déplacent contre le flux naturel de ventilation de la grotte. Occasionnellement voir des silhouettes sombres qui se déplacent dans l'obscurité au-delà de la portée des lampes de poche. En 1994, un groupe d'adolescents a décidé de camper dans la forêt malgré les avertissements des résidents locaux. Ils ont monté leur camping près du profile rock une autre formation connue dans la forêt. Pendant la nuit tous se sont réveillés simultanément avec la sensation que quelque chose de grand marchait autour de leur tête. Ils ont entendu une respiration lourde. Ils ont senti des vibrations dans le sol. L'un est sorti avec une lame de poche, et n'a rien vu. Mais les empreintes dans le sol autour de la tête le lendemain matin y correspondent à aucun animal connu au Massachusetts. Les gardes forestiers qui travaillent à Freetown State Forest commentent rarement publiquement des expériences and habitudes, mais dans des conversations privées plusieurs ont admis avoir vu des choses qu'ils ne peuvent pas expliquer. Des véhicules qui apparaissent sur des chemins forestiers aux personnes ni laissez-vous entrer. Des feux de camp trous encore fumants dans des zones au cheng permis de camping une et occasionnellement. La sensation écrasante d'être observés quand ils effectuent des patrouilles solitaires dans les sections les plus reculées de la forêt. La hypothèse la plus courante parmi les chercheurs paranormaux est que Freetown State Forest se trouve sur une zone d'énergie animale, possiblement liée à la géologie sous-jacente ou à l'histoire violente du la guerre du ROI. Philippe Footland des conflits les plus sanglants per capita de l'histoire américaine. Des centaines sont morts dans des combats dans la zone, et selon les croyances Wampanoag, la violence extrême pour les aider, marque sur la terre qui persistent pendant des générations. Freetown State Forest n'est pas interdite LSD veto public pour des activités recréatifs mais les résidents locaux connaissent les et quand quelqu'un mentionne des plans pour camper là-bas sur tout seul, la réponse est, invariablement, la même c'est votre décision, mais restez sur les sentiers balisés, non quitez pied sur les sons étranges, et si vous sentez que quelque chose vous observe, faites confiance à cet instinct et sortez immédiatement, car dans cette forêt, le danger réel n'est pas toujours celui que vous pouvez voir ou comprendre. Forêt de Borley, Angleterre au nord de Landres près du village de Borley. Dans les existent une forêt relativement petite qui partage son nom avec le bâtiment, le plus célèbre de l'histoire paranormale britannique. Le presbytéry de Borley déclare la maison la plus hantée d'Angleterre. Le presbytéry a été détruit par la feu en 1939, mais la forêt qui et so qui la visitant reportant des expériences, segaran que se soit qui habitate la presbytéry n'était pas confine à ses murs. La presbytéry de Borley a été construite en 1863 sur le site d'une abbey médiévale. Les histoires d'apparitions ont commencé presque immédiatement une non fantôme vue marchant sur les terrains. Des sons de pas où il n'y avait personne.
Des obuges qui se déplacent sans état touches. La Church paranormal Harry Price, A.A.T.D., Le Presbyterie extensivement, dans les années 30 documentent, des sentences, des phénomènes inexplicables avant que l'abattement, ni soit détruit. Mais les reports, ni se sont pas terminés avec la destruction du presbyterie. La forêt environnante que, les résidents de la zone avaient évité pendant des générations, même avant que, le presbyterie n'y soit construit, a continué à les théâtres d'expériences troublantes en 1952. Du angfangs qui joignent au bord de la forêt, ont couru à la maison terrifies, insistant qu'il avait vu une femme vêtue de noir flottant entre les arbres. Les parents ont initialement écouté l'histoire comme imagination enfantine mais quand les deux enfants étaient décrits indépendamment la même silhouette, avec des détails identiques. C'était quand tous deux ont refusé de retourner à la forêt pendant des années. Les parents ont commencé à prendre l'histoire plus aussi. Dans les années 60, des étudiants de l'université de Cambridge ont organisé plusieurs expéditions nocturnes dans la forêt, dans le cadre des recherches paranormales. Une de ces expéditions en 1967 a capturé des enregistrements audio qui continuent d'être l'objet d'analyse. Dans les enregistrements, on entend des voix féminines chantant ce des experts en musique médiévale ont identifié comme un chant grégorien. Mais il n'y avait ni nonnes ni églises dans la zone pendant l'enregistrement. Et l'analyse audio a confirmé que les voix n'y provenaient pas d'une source mécanique comme une radio. Les randonniers qui marchent dans la forêt reportent fréquemment des sensations de malaise inexplicables, une oppression dans la poitrine, des difficultés à respirer sans raison médicale, et CEQ+. EHSEQ plus ears ont décrit comme la certitude absolue qu'ils n'y sont pas seuls, que quelque chose d'invisible les accompagne entre les arbres. En 1988, un photographe professionnel visite Borley pour documenter les restes du presbyterie et la forêt environnante. Il a pris environ 200 photographies pendant plusieurs. Quand il développe le film 23 des photos prises à l'intérieur de la forêt, montrant des anomalies, des orbes de lumière qui n'étaient pas visibles pendant la prise, des silhouettes sombres entre les arbres où il n'y avait personne, et dans une photo particulièrement inquiétante. Ce qui semblait être le visage d'une femme regardant directement la caméra depuis derrière un arbre. Le photographe jura qu'il n'y avait personne là quand il a pris l'image. Les résidents locaux traitent la forêt avec un mélange de familiarité et de prudence. Et les connaissent les histoires. Certains les rejettent, d'autres les prennent au sérieux. Mais il existe un consensus général la forêt après la tombée de la nuit, n'est pas un endroit où l'on vit être seul. Il n'y a pas de statistiques officielles des disparitions dans la forêt de bord. LST trop petite et trop proche des zones pupilles pour que quelqu'un se perde longtemps mais les registres policiers locaux contiennent des reports de personnes désorientées qui sont sorties de la forêt en insistant qu'elle avait marché pendant des heures alors qu'une réalité seuls quelques minutes sustained écoulées et occasionnellement quelqu'un entre dans la forêt pour une courte marche et met tellement des temps asserti que des proches inquiets appellant la police. La forêt de Borley n'est pas une destination touristique. Il n'y a pas de sentiers, balises, ni d'ins, mais les enthousiastes du paranormal le visitent régulièrement et on revient avec des preuves photographiques quema, with mieux des enregistrements audio qu'ils n'y peuvent pas expliquer facilement. La plupart de ces expériences n'y sont jamais rapportées officiellement, elles deviennent simplement des histoires qui se racontent à voix basse. Des histoires d'une petite forêt apparemment insignifiante ou quelque chose qui n'y devrait pas exister. Continue de se manifester des décennies après que la maison la plus hantée d'Angleterre ait été réduite en cendres. Faut-il j'accepte? Faut-il du chuto? Jihu? Ka? République tchèque. 50 kilomètres au nord de Prague. Dans une région boisée reculée, se dresse la château de Il a été construit au XIIIe siècle mais pas comme forteresse défensive. Il n'a pas de cuisines pas de sources d'eau. Ses fortifications pointent vers l'intérieur pas vers l'extérieur selon la légende. Il a été construit sur un puits sans fond qui était considéré comme une porte vers l'enfer et la but du château était de garder ce qui vivait dans ce trou. La forêt qui entoure le château partage ses réputations sombres. Les habitants l'ont évité pendant des générations. Les histoires parlantes des creatures qui émergent de la terre, des sons qui viennent d'en bas,
des personnes qui sont entrées dans la forêt et trouvées des jours plus tard sans mémoire d'ols avaient été insistant qu'elle avait entendu des voix les appelant des fois le sol. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les Nazis ont occupé le château. Les registres suggèrent qu'ils ont réalisé des expériences, bien que la nature exacte de ces expériences reste classifiée. Les résidents locaux qui ont vécu pendant l'occupation ont raconté des histoires de cris qui venaient du château la nuit, des soldats qui patrouillaient la forêt environnante étaient disparaissent, d'ordres stricts que personne ne s'approche du château après la tombée de la nuit. Après la guerre, le château est passé par plusieurs propriétaires, l'un dans les années 60, a tenté de réaliser des excavations dans le sous-sol pour confirmer ou refuter la légende du Putes sans fond. Les travailleurs ont refusé de continuer après la première journée. Ils ont rapporté avoir entendu des voix choquantes qui semblaient venir des mouettes, avoir senti des courants d'effroi qui se déplaquaient contre toute logique, en des travailleurs. Un jour, avez-vous une main pale émergent brièvement des ombres dans un coin du sous-sol avant de disparaître. La forêt environnante est particulièrement dense dans la zone immédiatement autour du château. Les arbres poussent en formations étranges tortues et déformes. Les animaux avaient incertains. Les chasseurs locaux ont remarqué il y a des décennies que les cerfs n'y passent pieds dans les clairières, les plus proches du château préférant. Se nourrir dans des zones plus éloignées même quand la végétation y est moins abondante. En 2000, un groupe de chercheurs paranormaux a obtenu la permission de passer une nuit dans le château et d'explorer la forêt. Pendant l'exploration nocturne de la forêt, 3 membres de l'équipe ont rapporté simultanément entendre ce qu'ils ont décrit comme des chaos chantant en latin depuis quelque part sous les sols. Ils ont activé des enregistreurs audio. Les enregistrements ont capturé des sons de basse fréquence qui n'étaient pas audibles pendant l'enregistrement, mais qui se sont manifestés dans la note. Les autorités des experts en audio n'ont pas pu identifier la source. Les visiteurs du château explorent fréquemment la forêt environnante pendant la journée. Elle est pittoresque, avec des arbres anciens et des clairières couvertes de mousse. Mais tous pedrested après la tombée de la nuit et les gardes du château quand on leur demande s'ils patrouillent la forêt la nuit. La réponse est cohérente. Il n'y a pas de raison de la faire. Et l'insinuation implicite est claire. Il n'y a pas de raison suffisante pour affronter ce cette forêt garde dans l'obscurité. Il n'y a pas de statistiques officielles de disparitions dans la forêt de Oscar c'est une petite zone proche de communautés rurales qui connaissent chaque sentier. Mais les registres locaux contiennent des références à des personnes qui se sont enfoncées dans la forêt et ont mis beaucoup plus de temps que prévu à sortir. Et occasionnellement quelqu'un sort de la forêt avec une histoire de voir trouver des structures qui ne devraient pas être là, des escaliers de pierre qui descendent dans la terre, des ouvertures dans la roche qui ressemblent à des puits mais n'ont pas de fond visible. Et la sensation écrasante que descendre ces escaliers se pencher sur ces puits serait la dernière erreur qu'ils commettraient. Forêt d'Ixuit Tinapak Bolivia abords de la Paz. En Bolivie s'estend Tinapak une zone boisée qui combine nature sauvage et infrastructure recreative pendant la journée. C'est populaire pour les randonnées familiales. Mais après la tombée de la nuit le parc acquired une réputation complètement différente. Les gardes du parc connaissent les histoires et bien quoifaiselles. Le parc ferme au coucher du soleil la raison vao de la des régulations administratives ses les registres. Policiers boliviens documentent plusieurs cas des personnes qui sont entrées dans le parc près de la fermeture et n'y sont pas sorties quand on est en détien. 2010, un jeune couple décide de rester dans le parc après la fermeture pour observer les et quand ils n'y sont pas rentrés. Cette nuit-là leurs familles ont alerte les autorités. La recherche a commencé l'ILS. Les entraves 6 heures plus tard Osez sur un banc près de l'entrée du parc. ILS étaient désorientés et confus. ILS insistent qu'ils n'avaient et là que 20 minutes. Leurs moniteurs montrant la heure correcte, mais leurs mémoires n'y correspondent pas. Le dernier souvenir cohérent des deux états d'hétérosis, dans une clairière, observant les théories, observant et UNES, le souvenir suivant, ETOS 6 sur le banc près de l'entrée avec le soleil déjà levé. Les habitants parlant, de lumières qui se déplacent, entre les arbres après la tombée de la nuit,
Pas des lamps, de poche ni des fers, des lumières qui flottent, qui se déplacent, d'une manière qui défie la physique, des randonneurs qui ont suivi ces lumières et pensent que citerent d'autres visiteurs et ont fini complètement perdus dans un parc qu'ils connaissent parfaitement, en 2015 en garde du parc qui effectuait une patrouille de fermeture, et rapporteur-vous une femme d'about, au milieu d'une sentier, vers 19 heures, il a averti le parc fermet et qu'elle devait se diriger vers la sortie. Elle femme n'a pas répondu, elle est restée complètement immobile. La garde s'est approche. Quand il était environ 10 mètres de distance, la femme s'est retournée et a marché vers la forêt. La garde l'a suivi en croyant qu'elle peut se perdre. Quand elle est arrivée au point où elle était entrée dans la forêt, il n'y avait pas de sentier, seulement une végétation dense. Et il n'y avait aucun signe que quelqu'un soit passe par la même garde. Dans une interview ultérieure avec des chercheurs locaux, et admis que ce n'était pas sur fois qu'il avait vu des silhouettes qui ni répondient pas avertissements et qui disparaissements de manières inexplicables. Il a dit que plusieurs de ses collègues avaient rapporté des expériences similaires, mais quoi facilent ces rapports n'étant pas doc. Parce que, selon ces mots, personne ni vu que le parc gagne une réputation déterrante. Les visiteurs d'Ions rapportent rarement des expériences inhabituelles. Ten parc pendant la journée est en lieu tranquille et agréable, mais so cuisant restes jusqu'à la tombée de la nuit. Que ce soit par accident ou intentionnellement partageant des histoires cohérentes. Sensation de désorientation, difficult à trouver. La sortie même avec une signalisation claire et l'impression persistente que le parc après la tombée de la nuit n'est pas le même endroit que pendant la journée. Il n'y a pas de ces documentés et tenir par les des phénomènes inexplicables, mais il existe un schema de personnes qui perdent du temps qui entrant pour une heure et sortant convaincus que sous quelques minutes se sont écoulés. Ou qui entrant pour quelques minutes et sortant des heures plus tard sans explication cohérente dols et pour les autorités du parc. Ce schema est une raison suffisante pour maintenir la fermeture stricte après la tombée de la nuit. Forêt 19 Elfenforest, Californie. Tats unis au nord de San Diego, en Californie s'estend Elfenforest, une zone naturelle d'environ 3 km caractérisée par un chaparral dense et des formations rocheuses. Le nom suggère le fantasme, la réalité est considérablement plus sombre. Les résidents locaux connaissent Elfenforest comme un lieu où les personnes disparaissent avec une fréquence alarmante. Et certains de celles qui reviennent apportent des histoires qui défient toute explication rationnelle. Les registres du département du Sheriff du Comte de San Diego documentent multiples opérations de recherche dans Elfenforest chaque année. Certains trouvent les disparos vivants, d'autres trouvent des restes, et certains n'y trouvent jamais rien, comme si les personnes s'étaient évaporées. En 1986 un garçon de 7 ans disparu alors qu'il marchait avec sa famille. Il a pris de l'ovance de quelques mètres seulement sur le sentier. Quand ses parents ont no coino ils l'avaient vu pour la dernière fois, il n'était pas lors la recherche et immobilisé des centaines de volontés pendant une semaine. Ils no trouvent trace. 2 ans plus tard des randonneurs ont trouvé ses restes. Dans une zone qui avait été exhaustivement fouillée pendant la recherche initiale. L'AKOI do déterminer en 2004 une femme qui marchait seule dans la forêt et disparu. Son véhicule a y trouvé dans le parking. Son téléphone portable était à l'intérieur. Il n'y avait aucun signe de lutte. La recherche s'est étendue pendant 2 semaines. Elle n'a pas y trouvé. 3 mois plus tard elle est apparue marchant sur une route à 15 km de la forêt, déshydratée et confuse. Elle ne se souvenait pas de où elle avait été. Les médecins qui l'ont examinée n'ont trouvé aucune preuve de traumatisme physique significatif au-delà de la déshydratation et de l'exposition. Les randonneurs fréquents d'Elfenforest rapportent des expériences cohérentes. Sensation d'état observes. Sons de pas qui se déplacent parallèlement au centre. Occasionnellement des apercus des silhouettes qui se déplacent entre la végétation dense mais qui disparaissent quand vous essayez de les regarder. Directement en 2013 un groupe d'adolescents a décidé d'explorer Elfenforest la nuit avec des lampes de poche. L'un d'eux a enregistré une vidéo avec son téléphone. L'enregistrement montre les groupes marchant sur un sentier, parlant de manière décontractée puis brusquement, tout se taise. La caméra pointe vers les buissons au bord du sentier pendant environ
'Twas seconds, envoyed quelque chose c'est déplacant, entre la végétation ce n'est pas un animal reconnaissable, car c'est de place de monia hérétique tom, si quelque chose de grand rampate puis, l'enregistrement couperusement condamné demando gen qui enregistre la vidéo ce qu'il veut ou essai réponse était vague, quelque chose qui n'aurait pas de law, il a refuse d'élaborer, il a refuse de retourner à elfen forest. Les gardes forestiers quagirant, la zone commentant rarement publiquement des phénomènes inhabituels, mais sur des forums en ligne plusieurs utilisateurs qui affirment être des gardes forestiers actuels ou anciens en partage des expériences, des rencontres avec des randonneurs qui étant complètement perdus à quelques mètres de sentiers balisés, des véhicules trous abandonnés sans explication, et occasionellement des appels d'urgence depuis la forêt, ou la personne qui appelle insiste que quelque chose les poursuit, mais quand les équipes de secours arrivent, il n'y a personne là, elfen forest n'est pas interdite, c'est une ressource naturelle populaire mais il existe un avertissement non officiel parmi ceux qui la visitent, régulièrement n'y allez jamais seul, informes toujours quelqu'un de Osez-vous sentez que quelque chose n'y va pas fait, confiance cet instinct, et sortez immédiatement car, dans cette forêt apparemment tranquille au nord de San Diego, trop de personnes ont ignoré ces avertissements, et trop, n'y sont pas revenus pour raconter ce qu'elles ont forêt, Vingt, Parc National Nahuel, Wapi Argentine en Patagonie Argentine, le Parc National Nahuel, Wapi Sistenza, plus de 7000 km cars de ferrats, de lacs et de montagnes, c'est l'un des parcs nationaux les plus visités d'Argentine célèbre pour ses buts spectaculaires mais au-delà des routes touristiques, dans les zones reculées du parc, existe une histoire de disparitions que les autorités argentines préfèrent ne pas publiciser. Les registres du parc documentent qu'entre 2005 et 2020, 34 personnes ont disparu, dans des zones reculées des Nahuel Wapi. 22 ont été retrouvées, certaines vivantes d'autres n'ont jamais été localisées. Les recherches dans certains cas ont duré des semaines, impliquant des hélicoptères, des chaînes pastes et des équipes de montagne. Mais dans ce vaste territoire, les personnes ont simplement disparu. L'inquiétant est que plusieurs des disparus étaient des guides expérimentés ou des résidents locaux qui connaissent parfaitement la terrain. En 2011, un garde forestier avec 15 ans d'expérience dans la parc est sorti pour une patrouille de routine dans une zone qu'il avait parcouru des centaines de fois. Il portait une radio, un GPS et des provisions. Il n'est pas revenu cette nuit. La recherche commence immédiatement. 3 jours plus tard, ils l'ont trouvé 20 km de sa route, planifiée sur un terrain extrêmement difficile qui aurait nécessité des jours d'escalade pour atteindre. Il était déchiré, mais vivant. Son histoire n'avait aucun sens. Il insistait qu'il n'avait marché que quelques heures. Il ne se souvenait pas avoir il n'avait aucune explication de comment il était arrivé à cet emplacement, et son GPS montrait une route erratique qui ne correspondait pas au terrain réel. Les communautés mapuches qui ont vécu dans la région pendant des générations ont des histoires sur certaines zones du parc. Elles parlent de lieux les esprits de la terre sont forts. Des zones où les personnes ne doivent pas camper parce qu'elles appartiennent à quelque chose de plus ancien que l'humanité. Les touristes écoutent ces histoires avec intérêt culturel. Les guides locaux les prennent plus au sérieux. En 2006, un groupe d'alpinistes expérimentés de Buenos Aires a obtenu des permis pour une expédition de 2 semaines dans des zones reculées du parc. Le groupe incluait un médecin, 2 ingénieurs et un photographe professionnel. Tous avaient de l'expérience en expéditions de haute montagne. Ils portaient une radio. Il a confirmé par radio qu'il était en position. 10 minutes plus tard quand le reste du groupe arrive à la cascade, il n'était pas là. La recherche est indépendante. 3 semaines, des équipes de secours en montagne de toute l'Argentine ont participé. Ils n'ont trouvé aucune trace. 6 mois plus tard, des randonneurs ont trouvé son sac à dos, dans une zone à 30 km de la cascade, dans une direction qui aurait nécessité de traverser un terrain extrêmement dangereux. Le sac à dos contenait sa caméra. Les dernières photos montrant la cascade. Il n'y avait pas de photos supplémentaires qui expliquaient comment le sac à dos était arrivé à cet emplacement. Son corps n'a jamais été trouvé. Les gardes forestiers du parc ont développé des protocoles non officiels pour certaines zones. Ils ne permettent pas d'expéditions solitaires. Ils exigent que les groupes restent ensemble. Il y a des sections du parc où ils déconseillent fortement les expéditions citant des conditions de terrain mais les guides locaux chacotant une autre raison.
Trop de recherches, rates dans, zones. Trop de questions sans réponse nawal. Wapi reste comme l'une des destinations les plus impressionnantes d'Argentine des millions de visitants sans incident. Mais les statistiques de sauvetage montrant un schema persistent. Un nombre disproportionné de disparitions se producent dans des zones spécifiques du parc. Et de soqui, centrales vivantes et présavoir et produisent beaucoup partageant des histoires similaires, petit détail, disorientation inexplicable. Et la sensation persistante que la forêt elle-même les cachait délibérément, comme si elle jouait un guidon seul, elle connaissait les règles. Vingt, Lieux la frontière entre l'explicable et l'incompréhensible, ces bruits de manières qui défient notre compréhension du monde. Certaines ont des explications partielles. Terrain tratta, climate extrême foreign, dangereux, mais aucune de ces explications ni couvertos les cas. Aucun n'y répond pourquoi les personnes disparaissent selon des schémas qui défient la probabilité statistique. Pourquoi ceux qui reviennent manquent fréquemment des souvenirs cohérents. Pourquoi les équipes des recherches les plus avancées du monde échouent parfois à trouver des traces dans des zones où il devrait être impossible de saper. La science cherche des réponses et dans de nombreux cas elle les trouve, mais ces forêts représentent les limites DCEQ, nous pouvons expliquer avec nos outils actuels ce sande repels que la terre, même au vent, et unium cycle garde encore des lieux que nous n'avons pas complètement des lieux au entre est un octa de foi que les lois naturelles que nous connaissons continuent de s'appliquer. Si quelque chose relie ces vent histoire existe checker le respect. Les communautés qui vivent près de ces forêts qui connaissent les histoires pendantes des générations ont développé ce respect, non pas nécessairement parce qu'elles croient en des explications naturelles, mais parce qu'elles ont vu suffisamment de cas inexplicables pour savoir que l'arrogance dans ces lieux des conséquences. Peut ni serons nous jamais complètement ces quicos. Ces phénomènes, peut les réponses sont-elles au-delà de notre capacité actuelle de mesure et de compréhension. Ou peut simplement certains lieux de la terre fonctionnent selon des règles que nous n'avons pas encore découvertes, et quoi. Si que nous la fashions, ces forêts resteront comme des avertissements silencieux, la nature n'y fonctionne pas toujours selon nos états et ceux qui l'oublient risquent de devenir une autre statistique non résolue dans des archives que personne n'y vu ou. Si ces mystères vous ont les avec plus de questions que des réponses, nous avons quelque chose de spécial pour vous. Nous avons rassemblé les cas les plus inexplicables que les autorités préfèrent garder cachés dans un livre numérique exclusif où nous dévoilons les secrets qui n'apparaissent pas dans les rapports officiels. La ligne est dans la description. Ni manquez pas cette opportunité de découvrir ce qui se passe réellement dans les lieux que le monde préfère oublier. Abonnez-vous à cette chaîne et activez la cloche pour recevoir plus d'enquêtes sur les phénomènes les plus inquiétants de la planète. Laissez-nous un commentaire en nous racontant. Connaissez-vous une forêt dans votre pays avec des histoires similaires? Osez-vous visiter l'un de ces lieux? Votre expérience pourrait être la prochaine cas que nous enquêterons. Et si cette vidéo vous est facile l'acquise et partagez-la avec quelqu'un qui doit la voir. Car la connaissance de ces mystères ne doit pas rester cachée, plus les gens comprennent que le monde garde encore des secrets, plus nous serons préparés à les affronter. Merci de nous avoir accompagnés dans ces parcours à travers les forêts aux animaux. At Humains disparaissent pour toujours jusqu'à la prochaine enquête, et rappelez-vous tous ceux qui entrent dans la forêt ni reviennent, mais tous ceux qui reviennent apportent des histoires qui changeront votre façon de voir la nature.